Yeah, pack up. Time it's around 1:36. I'm about to leave. వ్యాన్ వచ్చేసి నేను అమీర్పేట వెళ్దాం అనుకున్నా, కానీ తను నాకు చెప్పిండు లైక్ బేగంపేట మెట్రో కానీ ఉండి ఐ విల్ పిక్ యూ దేర్ అని చెప్పేసి. సో మస్తు లేట్ అయిపోయింది చాలా. ఇట్స్ అరౌండ్ 1:50. నేను స్టిల్ ఊబర్లోనే ఉన్నా, ముందర నుంచి వెళ్ళిపోయాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనము పికప్ వ్యాన్లో ఎక్కినాం. సో ఆల్ ఆఫ్ ద సడన్ ప్లాన్ అంటే ఏం ప్లాన్ లేదు అసలు. నేను ఎక్కడ దిగుతానో నాకు కూడా తెలియదు. సో అయినా రెడ్ బస్ ఓపెన్ అయిపోయినా. అండ్ ఇది మా సీట్స్ ఇట్లా ఉంటాయి. సీట్స్ పిల్లోస్ ఇచ్చారు అండ్ పిల్లోస్ 2 blankets స్టోరేజ్ ఏమైనా పెట్టుకోనికి. సో హాపింగ్ టు Kodai without a plan and bunch of snacks తీసుకున్నాం. ఏమేమో కవర్ అంతా వన్ బెల్జియం యాపిల్ and heading out from Hyderabad to Kodai and right now స్టాప్ ఏం తెలియదు కాబట్టి Kodai రోడ్లో Kodai టోల్ ప్లాజా ఆర్ సంథింగ్ ఐ డోంట్ నో. అక్కడికి వెళ్ళి అడిగిన ట్యాక్సీ సర్వీసెస్ చాలా ఉంటాయని చెప్పేసి బ్రేక్ కోసం ఆగినాం. అండ్ సి ఇది మన బస్సెస్ బస్ అండ్ గాట్ వన్ మోర్ బస్ ఓవర్ దేర్. స్టాప్ ఏడున్నా తెలియదు ఇంకా. వెబ్సైట్ కాల్డ్ హై ఆల్టిట్యూడ్, అది కొడైకెనాల్ అండ్ మున్నార్లో ఉంటుంది కేరళ. వాళ్ళ స్టేస్ అయితే క్రేజీ ఉంటుంది చూడడానికి అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి వెళ్తున్నాయి. ఇప్పుడు యూ కెన్ సీ దట్ సీ ఇవి స్టేస్ వాళ్ళవి. అండ్ ఐ బుక్ దిస్ Galaxy Mount for tomorrow. హై ఆల్టిట్యూడ్ అతను వాడు నాకు ఒక ట్యాక్సీ నెంబర్ ఇచ్చిండు. ఆఫ్టర్ డ్రాపింగ్ ఇట్ Kodai రోడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్, తిండివాళ్ళలో డ్రాప్ అవుతావా లేక Kodai రోడ్ అని చెప్పేసి కొంచెం అయినాక అతను కాల్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటా అక్కడే ఐ మీన్ ఎక్కడ డ్రాప్ కావాలని చెప్పేసి. కానీ ట్రిప్ మాత్రం క్రేజీ అనిపిస్తుంది. ఒక రిలాక్స్డ్ ఫీలింగ్. నేను ఎట్లా అంటే లైక్ ఆ వైబ్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనము ట్రైన్లో పోయినా సంథింగ్ ఆ సౌండ్ మంచిగా ఉంటుంది ట్రైన్లో కూడా, అట్లా ఏం లేదు. అండ్ ఫ్లైట్లో పోతే జెల్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఇది ఈ వైబ్ మన లైక్ అవర్ మన రూమ్ నుంచి ఈ వైబ్ నేను అరౌండ్ 14 hours చూడాలి. క్రేజీ. and we got dinner stop ఇక్కడ. జల్దీ రీచ్ అయిపోతాం మనం. NH 44 మిన్నే ఉంటాం కాబట్టి రీచ్ అయిపోతాం మనం ఏం ల్యాగ్ ఉండకుండా. యా రైట్ నౌ వి స్టాప్ ఎట్ ఇక్కడ ఇది అమ్మో ఫ్యామిలీ 9 అవుతుంది. టుమారో మార్నింగ్ 8 o'clockకి అక్కడ రీచ్ అయిపోతుంది. సో దర్ ఇస్ నో స్టాప్ ఫ్రమ్ నౌ. ఇక్కడ తినేసి ఎక్కేసేయాలా. ఇట్స్ అరౌండ్ 11:40. పడుకుంటా ఇక. ఐ విల్ మీట్ యూ
at 8 a.m. in the morning from Kodai Road. And good morning from somewhere else in India. And stop తీసుకున్నాం మళ్ళీ. ఇంకా కొడాయి రోడ్కి డ్రాప్ కానీ వీ హ్యావ్ 136 kilometers, 1 hour 58 minutes లెఫ్ట్ ఇక్కడ. అక్కడ రీచ్ అయినాక దర్ ఇస్ అంతా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏమున్నో తెలియదు. ఎస్టర్డే నైట్ ఐ కాల్డ్ సమ్వన్, ఐ మీన్ ట్యాక్సీ డ్రైవర్కి కాల్ చేసి చెప్తుండే. హీ సెడ్ దట్ లైక్ కొడాయి రోడ్ నుంచి నువ్వు టిల్ కొడైకెనాల్కి రావాలి అంటే అరౌండ్ నీకు ఇట్ కాస్ట్ మోర్ అని చెప్పేసి అన్నాడు. సో నీ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అన్న గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ సీయింగ్ దట్ ఐ బుక్ డే గ్యాలక్సీ మౌంట్ కాబట్టి సో నేను ఆన్ ది స్పాట్ రీచ్ కావాలి. 11 o'clockకి చెక్ ఇన్ ఉంది. సో క్యాబ్ అతనికి నువ్వు వచ్చేసే కొడాయి రోడ్కి విల్ గో అని చెప్పేసి, మళ్ళీ బస్సు అయితే ఒక 3, 4, 5, 6 hours అవుతుంది. మళ్ళీ కొడాయి రోడ్ నుంచి మళ్ళీ కొడైకెనాల్ దాకా గ్యాలక్సీ మౌంట్ దాకా రీచ్ కానీ. కార్ అయితే అరౌండ్ 3.5 hours అవుతుంది. జస్ట్ అతను చెప్పిండు ఓకే ఫ్రమ్ బస్ స్టాండ్ టు గ్యాలక్సీ మౌంట్ డ్రాపింగ్కి 1,500 అన్నాడు. ఫ్రమ్ కొడాయి రోడ్ నుంచి ఎంత తీసుకున్నావు అంటే ఈ సెట్ 4,000. నేను వెంటనే ఫిక్స్ అయిపోయినా 4,000 ఇస్ గుడ్ ప్రైస్ అని చెప్పేసి ఎందుకు ఐ డోంట్ నో. బట్ ఇంకా ఏం అడగలేను, వచ్చేసేయో అన్నా అని చెప్పిన. అడ్వాన్స్ ఏమైనా పేమెంట్ చేయాలంటే పర్లేదు 100% వస్తాను ఎవరికి అని చెప్పేసి తెలిసి. సో ఇంకా 1 hour ఉంది కొడాయి రోడ్కి. 1 hour డిలే అయింది బస్ అయితే. ఆల్రెడీ క్యాబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ చేసిండు, ఇందాక కాల్ చేసిండు. అండ్ కొడాయి రోడ్ టోల్ ప్లాజా 3:30కి వస్తుందా? మార్నింగ్ 3:30గా మధ్యాహ్నం 3:30కి రిటర్న్ మళ్ళా. ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్న. రెయిన్ కోట్ తెచ్చుకున్నా కానీ వెదర్ చూడు వేడైపోతుంది మొత్తం. మాన్సూన్ ట్రిప్ అనుకున్నాం, ఈరోజు ఒక్కరోజేనేమో మేబీ, రేపు ఏమవుతుందో తెలియదు వర్షం గురించి. అండ్ వచ్చేసిందా మన క్యాబ్. కొడాయి రోడ్ దగ్గర దిగి ట్యాక్సీ ముందే క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాం. అండ్ హీస్ బీన్ దేర్ ఆన్ టైమ్ ఓన్లీ. అండ్ నాకు హై ఆల్టిట్యూడ్ అతనే నెంబర్ ఇచ్చిండు. అండ్ వన్స్ కొడైకెనాల్ ఎంటర్ అయినాక ఎట్లుంటుందో చూద్దాం. చలి, we can't predict anything because it is monsoon. Yeah, okay. See, we are heading to and tiffin stop chesina here, the Eden's Garden. We are here at చిన్న టిఫిన్ చేసేసి వెళ్ళిపోదాం అంతే. ఆర్డర్ చేసిన సెట్ దోశ ఆర్డర్ చేసిన. అండ్ గాట్ దిస్, ఇది ఉత్తప్పం, దే కాల్ యాజ్ సెట్ దోశ హియర్. ఏం మంచింగ్స్ లేవు, ఏం లేవు, ప్లెయిన్. అండ్ ఇలా ఇది ఫేమస్. ప్రతి ఒక్కళ్ళు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇక్కడ అందరూ స్వీట్ తింటున్నారు. అండ్ దారి పొడవునా మొత్తము అన్నీ ఏ టు జెడ్ మొత్తం నాకు కనిపించినాయని స్వీట్స్ అండ్ బేకరీ షాప్స్. మన దగ్గర మొత్తం టిఫిన్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. టిఫిన్ ఇక్కడ కానీ ప్రతి ఒక్కటి టిఫిన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది.
रेडिंग इधर पूरा चॉकलेट दुकान है। कोडाई में फेमस चॉकलेट्स कोडाई में। And do like, share and subscribe for sure. I thought of starting YouTube channel to store my memories. कॉल करे तो आ जाता ना। గట్టిగా అరవాలి ఉన్నది కానీ దగ్గు వల్ల క్రేజీ కొడాయ్. నేను అస్సలు అనుకోలేదు ఇంకా మంచిగా ఉంటాను. ఇస్మే జానా అవి ఆహా వచ్చేసినాం మనం. పెద్ద స్టంటే చేయాలా ఇప్పుడు మనకు ఆఫ్ రోడింగ్ ఆడికెళ్ళి ఇడికెళ్ళి వచ్చేసినాం మనం కాలరా. అండ్ ఇది మన ఆఫ్ రోడ్ ఆ వేలో వెళ్తాం మనం. పెద్ద టాస్కే. మెన్షన్ చేసిండ్రు వెబ్సైట్లో ఏమని చాలా ఇంటెన్స్ ఉంటుంది ఆఫ్ రోడింగ్. సో బీ కాషన్ విత్ దట్ అని చెప్పేసి
అండ్ మనం ఆఫ్ రోడింగ్ చేయడానికి వెళ్తున్నాం. ఈ వేళ పోవాలా. అండ్ ఓహో టూ మచ్. ఓహో ఇచ్చేస్తుందిరా, చిచ్చి పడేస్తున్నాడు మన డ్రైవింగ్ కూడా. ఇది వాళ్ళదే, హైఆర్బిసిడి వాళ్ళదే. ది ఓన్లీ ప్రొవైడ్. మనోడు జగన్ గారు వచ్చేస్తాం మనం. మనం ఇంకా ట్రెక్కింగ్. మన స్టే ఆడ పైన. అరే రే 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 రే, ఏం వీవు.